Exercise 3C, pair of linear equations in two variables. Short answer type questions. Lab 1, solve the following systems of equations. Number 1, sub number 1, x plus y equal to 3, 4x minus 3y is equal to 26. Inode on soguman equation ranko solve kanagda nangen. Yako solve kanagda na J method ko ba zakhalna mana na elimination method ko ba zakhalna mana bang jare substitution method ko ba zakhalna mana. Anga yako solve kanagda elimination method ko zakhalgen. Devna yako nga equation 1 dungen, devni yako equation 2. Tode merakana na badi ko eliminate kagen elimination method ko zakhalang ode x ongjore y gini gi isa ko na eliminate kanagda nangen. Anga yano y ko eliminate kagen ini man y ni coefficient ko check kagen. Tode ino y ni jakasyo de maungba dongja ini man y ni coefficient de 1 ongya. y ni jakasyo maungba dongja ode masibo yani y ni coefficient de 1 nemena. Inode y ni coefficient 3. Tode 1 aro 3 ni LCM ko na check abo 1 aro 3. Tode 1 aro 3 ko de anga 1 chi divide kana mangen inaga given number de dongja. Tode 1 chi 1 ko divide ko de 1 an 1 chi 3 ko divide ko de 3 an tode ini LCM ko nibo. Ini LCM de 1 into 1 into 1 into 1 into 3 betongjo 3 LCM de 3 ongya ini gaman you know y ni coefficient ko 3 manna gida de equation 1 ko 3 chi multiply hanangen ino se yano 3y mangen demna ya second equation de y ni coefficient 3 ongya ini man ye LCM 3 bakse de option ongya ini man ya ko de change kana nangjo ini man equation 2 ko de 1 chi multiply khas kagen equation 1 ko de 3 chi multiply hagen jera ko de yano 3y mangen that equation 1 multiplied by 3. This implies that 3 chi multiply kabo 3 into x the 3x sign the plus 3 into y there 3y this is equal to 3 into 3 the betong jok 9. Then equation 2 equal to 1 chi multiply again mana ino the y equation already 3 dong swinga. Then now 1 into 4x the 4x then minus 3 into y 3y this is equal to 1 into 26 the 26 and y. That anyway you know y coefficient case de 3 y ni coefficient 3 divna ino ba y ni coefficient 3 ong ha 3y 3y ini gaman dawde 3y ko eliminate kana ngano kisa 3y kisa de positive kisa de negative ini gaman ino de sign change kana nga dongjawa mana kisa plus ong man kisa minus ong de 1 subtract kana nange nemna masya ha dawde subtract ka de 1 0 mana gino ini gaman yano de sign ko change kana nangjana gita marakna nangen adding go sina nangen kesa plus ong kesa minus ong de adding go sina na iko masibo gindeba kesa ba plus ong de subtracting go sina na kesa ba minus de sign up ong de subtracting go sina na deba kesa plus ong kesa minus ong de adding go ses kana na ayno second adding ong de sign change ong jo bai bai dong again demna 3x plus 4x 7x divna 3y minus 3y de 0 this is equal to 9 plus 6 de betong jok 15 dode 5 carry over 1 2 plus 1 de 3 35 and this implies dode x ko donor po divna 7 ko cross multiply kai rangbo jakrachi ino de x equal to 35 by 7 dode ya 35 ko 7 chi divide ko de betong jok 5 x equal to 5 man jok dode x equal to 5 ko equation 1 or equation 2 jio ba dona taibo x equal to 5 को equation 1 ongjer equation 2 je oba substitute ka taibo ino de y ni value ko mangen digimna putting x equal to 5 in equation 1 of that ken putting x equal to 5 in equation 1 we get so the x ni bepang of 5 ko runs kagano 5 plus y is equal to 3 and this implies that y ko dun po this is equal to 3 divina 5 ko jakrashi rangode minus 5 so this is equal to betong jok 3 minus 5 ra minus 2 so therefore the solution is x equal to 5 and y equal to minus 2.
Number 2, sub number 1. X by 2 minus y by 9 is equal to 6. X by 7 plus y by 3 is equal to 5. Yakonga equation 1 dongen yakode equation 2. Tadi merakana inode fraction dunga. Ya x tunggu baba y tunggu baba fraction dunga. Equation geginion fraction dunga rara. Ini merakana solve kana easy una gada ya fraction ko agmat chengen. Fraction ko agmat jogo ayako solve kagin. Tadi equation 1. This implies mereka fraction ko agmat ken. Sekarang ba 2 aro 9 ko LCM ambo. Ayano side rough calculation again 2 aro 9. 2 de 2 antango 1 times digimna 9 ode napcha bebe don again digimna 9 ba 9 antango sa napa digimna 1 ode napcha digimna 1 by be digimna 9 ode 9 antango de 1 times digimna LCM de betong no 2 into 9 into 1 into 1 betong jok 18 LCM de 18 inumna kana 2 aro 9 ni LCM de 18 Tadi 2 ada 18 ada betul apa na 9 apa ini mana 9 into x 9x jadi mana sign dia minus tadi ya 9 ada ya 18 ada betul apa na 2 apa jadi mana 2 into y kau deh 2y this is equal to 6 and this implies tadi 9x minus 2y is equal to tadi cross multiply kau ya 18 ko cakap cross multiply kau orang deh 18 into 6 kana nanganok 18 into 6 kau betong ya 6 8s are 48 carry over 4 6 1s are 6 6 plus 4 de 10 108 then na ya ko equation 3 don gen to the equation 2 ko solve again equation 2 implies to the 7 aro 3 ko na LCM bo 7 aro 3 to the 3 by 3 antang sa napaya digimna 7 ode napcha by don again 3 1s are 3 digimna 7 by 7 antang sa napaya digimna 7 1s are 7 digimna 1 ko 1 by don again 1 ode napcha that is LCM de 3 into 7 into 1 into 1 betong jok 21 3 into 7 21 21 into 1 21 ano ya that is LCM 21 7 aro 3 ni LCM 21 tadi yes 7 ada 20 no betul apa 3 apa 3 into x de 3x dimana sign de plus ya 3 ada 21 ode 7 apa digimana 7 into y de 7y this is equal to 5 and this implies today 3x plus 7y this is equal to the cross multiply about 21 ko 21 into 5 kawan de betong ya 5 1s are 5 5 2s are 10 21 into 5 105 this implies that ya ko sa equation 4 dun gano tadi equation 3 aro equation 4 iko sa solve kas kagano tadi ni bo equation 3 aro equation 4 ni ko na bade ko eliminate kagen x ko eliminate kagen ma y ko eliminate kagen ma j ko ba na eliminate kaching na mana ya anga x ko eliminate ka ode x ni coefficient inode 9 inode x ni coefficient 3 tadi 9 aro 3 ni LCM paita uko chekabo 9 aro 3 ni LCM tadi anga 3 chi divide ka ode 3 aro 9 o 3 times dimana 3 antang ode 1 times dimana 3 de 3 antang ode 1 times dimana 1 ode napcha 1 by tadi LCM de betong jok 3 into 3 into 1 into 1 3 2s are 9 9 1s are 9 where LCM de 9 tadi LCM 9 1 again you know the x ni coefficient already 9 ong ya ini given equation 3 ko dia 1 chi multiply again tadi equation 4 ode x ni coefficient 3 ong ya iko 9 dakat na de merakana iko 3 chi multiply kana again 3 chi multiply ka sa ino 9 man again given equation 3 de already 9 donga LCM 9 ini 9 ini given ya ko change kana nang ja equation 3 ko de 1 chi multiply again equation 4 ko nga 3 chi multiply again jera pare ino 9 man na kita so equation 3 multiplied by 1 this implies 1 to multiply how option by again 9x minus 2y this is equal to
108. Jadi equation 4 ikut yang 3 ci multiply hanan again. Jadi 3 into 3x de 9x. Jadi na sign de plus. Jadi 3 into 7y 21y. This is equal to. Jadi 3 into 5 de 15. Jadi carry over 1 0 plus 1 de 1. Jadi na 3 ones are 3. Jadi ni bo ya no 9x ino ba 9x jadi ko eliminate kagno. Jadi ba eliminate kana kita ya ya 9x ni sign positive ya no ba positive kiginian positive ongde eliminate kana manjo ini men gesa plus ongde gesa minus ongna nangen iko minus takna kita merakna nangen subtracting kana nangen subtracting ongde sign change onggen yani plus into minus into plus minus into plus minus ya ba minus into plus minus 39x minus 9x ये 0 jok eliminate ong ha x de yana minus 2y minus 21y betong jok minus 23y. This is equal to ita betong jok 315 de number dal bata 408 na bate number dal pa negative ong ani man answer ba negative to de 15 ni 8 yang ode beta dong kya 5 yang jok 3 yang jok 7 dong kya digam ino 0 0 minus 0 de 0 digam 3 minus 1 2 minus 207 manjok, and this implies that left side ni negative or right side ni negative cancel ongko kono, and this implies that y ko don report imna 23 ko cross multiply ke jakra chirang bo inode y equal to 207 divided by 23. That is 23 ra 207 ode batan apana 9 times, so y equal to 9. That is y equal to 9 ko na j equation over donat po equation 4 over donat again 3 over donat again 2 over 1 over j over donat ai option answer ko manai kan equation 1 no y equal to 9 ko duni miso katgen ini mena again putting y equal to 9 in equation 1 we get that equation 1 ra x by 2 equation 1 da x by 2 minus y by 9 da y ni bia pa ya 9 ko donat skagno y ni bia pa 9 ko donat de 9 by 9 ong skagno 9 by 9. This is equal to 6, and this implies x by 2 minus da 9 ko 9 chi divide ka de 1, and this is equal to 6, and this implies x by 2 this is equal to 6 minus 1 ko jakra chirang de plus 1, and this implies x is equal to 6 plus 1 de beta 7 digna ya x ni khamo dungo ba ya denominator 2 ko cross multiply ke jakra chirang de ichi baksong gonok 7 into 2, so this is equal to 7 into 2 de beta 14. So therefore the solution is x equal to 14 and y equal to beta manacham 9. Therefore the solution is x equal to 14 and y equal to 9. Yan answer.